the court, in judgment, made an order that the shrine be destroyed and burnt down. So that's why we're here. And also the Homeland Security law made it explicit that any premises where such offense has been committed, that the premises is forfeited to the government of Anambra State. What's your response to this judgment? Are you okay with it? Yes, there is no way I will tell you that I'm not okay with it because it is a plea bargain agreement. That was the agreement was signed with the government when we agreed on the issue of plea bargain. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu. Aka mbụ nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Otu n'ime ihe na-ewu wee na-akpọtụ kamgbe ụnyaa bụ mkpụrụ ụbọchị nke 27 nke ọnwa Febụwarị n'afọ 2026 bụ 27th February 2026 bụ ihe gbasara nga nke atụrụ onye dibịa ama ama na steeti Anambra bụ Maazị Chidozie Nwangwu, onye nke ama ama dịka AKWA tiwara akị n'ọba. Ma ọtụtụ n'ime unu anụla maka ya bụ nga nke atụrụ ya. Ndị ụlọikpe High Court tụrụ ya bụ nwa dibịa nga ọnwa 11 bụ 11 months imprisonment dịka o ji ọnụ ya wee kwuo kwere si na ikpe mara ya bụ nke ama dịka plead guilty n'olu bekee. Ma ụfọdụ ihe nke anyị ga-enyo anya na ya na ihe onyonyo a bụ mgbe a gara n'ụlọ ya wee kwakọta ọtụtụ oke ite nke ọnụọgụ ya karịrị 1,000 na ihe ndị ọzọ ya bụ nwa dibịa ji arụ ọrụ dibịa ya wee gbaa ha ọkụ. Anyị ga-ekirikwa ihe onyonyo nke gosiri mgbe a gbara onye ọkaiwu ya ajụjụ ọnụ ka o si wee hụta ya bụ ikpe nke ekpere AKWA tiwara akị, bụ nke ọ sị na ha kwere ekwe na ọ bụ nkata ha na gọọmenti kpara akpa bụ ihe ama dịka plea bargain. Gị were nke a ma gị hapụzie ya na ya agaghị emeghezi ọzọ. Ma anyị ga-ekirikwa ihe onyonyo ọzọ nke gosiri mgbe a gbara onyeisi ndị ọrụ nchekwa Udogachi ajụjụ ọnụ bụ Chief AKI'S ka anyị nụkwa ihe o kwuru ebe ahụ. Dịka onyeisi ndị Udogachi bụ Chief AKI'S na ndị ọrụ ya gara n'ụlọ ya bụ nwa dibịa n'ọba ịgba okwu arụsị ya na ihe niile ndị o ji eme dibịa ọkụ, o nwere ọtụtụ foto ndị pụtara ebe ahụ bụ foto ndị ọ na-agwọrọ ọgwụ dị iche iche ma ndị ọ na-emere oke ite. Foto a niile ị na-ahụ ebe a bụ ebe ahụ ka ha si wee pụta. Ma o nwekwaranụ nke ị na-ahụ ugbu a bụ nke a sị na ọ bụ onye ụkọchukwu. Ụfọdụ ndị ụka ya na-asị lekwanụ pastọ anyị o, lekwanụ pastọ anyị o, ya na o sochakwa na ndị akwa na-agwọrọ ihe nwa. Awụghị obere ihe ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere bụrụ oche mkpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyọ anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka ya bụ ihe niile nke gara n'isi nwa dibịa bụ Maazị Chidozie Nwangwu nke eji AKWA tiwara akị n'ọba wee mara ụnyaa si wee gaa. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Ma tupu anyị nyọ anya na ya bụ ihe onyonyo, ụmụnne m, ha nwekwara ohere a chetara unu maka ọmarịcha akwụkwọ a nke ndepụtara bụ akwụkwọ ndepụtara iji wee nye aka n'ịkụziri ụmụaka anyị otu esi agụ asụsụ Igbo. Ya bụ akwụkwọ nke mkpọrọ Uchenna bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ gbasara nwa mgbei a onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o si n'ụkọ bilie bụ ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye, ịrụsi ọrụ ike dịka nwata ya na ịtọkwaba ego bụ nke ama dịka savings n'olu bekee. Ihe kacha wee dị ụtọ na ya bụ akwụkwọ bụ na edere m ya n'asụsụ abụọ. Edere m ya n'asụsụ Igbo ma dekwa ya n'asụsụ bekee, nke bụ na iru ya ọbụla ị satara ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụkwa ebe ndere ya n'asụsụ bekee. Ihu ebe ndere ya n'asụsụ Igbo hụkwa ebe ndere ya n'asụsụ bekee, nke bụ na nwa gị na-agụ asụsụ Igbo ya onwe ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya n'ala ya ebe ndekwara ya n'asụsụ bekee ọ ma ghọta ya. Ma ụfọdụ uru ya bụ akwụkwọ ga-abara ụmụaka gị dịka nsigbo kwuo na mbụ bụ ịmụta uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Nke mbụ, ịmụta uru ọ bara ịrụsi ọrụ ike dịka nwata na uru ọ bara ịtọkọba ego bụ nke ama dịka savings n'olu bekee. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụmụaka gị na-asụ Igbo ka Solex zụọrọ ha ọmarịcha akwụkwọ a, makwa na ị chọrọ ka ụmụaka gị maa ihe nwa agụgụ isi ka anya ruo ha ala ka uche ruo ha ala, zụọrọ ha ọmarịcha akwụkwọ a, ọ ga-abara ha n'uru nke ukwuu. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ inweta ya bụ akwụkwọ, kpọtụrụ m na akara ekwentị a na-egosi n'iru ihe onyonyo a ugbu a. Anyị ga-ezitere gị ya bụ akwụkwọ na mpaghara Naijiria ọbụla ị nọ. Ọ bụrụkwa na ị bi ala bekee, aga m etinye link Amazon na ngalaba okwu ihe onyonyo a bụ comment section, ka ọ ga-abụ ịpịa ya bụ link aka obuba gị na Amazon ebe ị ga-azụ ya bụ akwụkwọ ma tinye adreesị gị, ndị Amazon ewetara gị ya ebe ọbụla ibi na mba ụwa ọbụla. Ngwanụ ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa.
Sylvester Obuedo Iwoba. Okay, now that your client has been sentenced to 2 years, what's As we your say this too. 11 months in prison. imprisonment? Okay. What's your response to this judgment? Are you okay with it? Yes, there is no way I will tell you that I'm not okay with it because it is a plea bargain agreement. That was the agreement was signed with the government when we agreed on the issue of plea bargain. And the government kept to their own side by sentencing him 11 months imprisonment. That is our agreement with them. We don't have anything against it. In other words, what you're saying is that there's no room for appeal. The case stops here. How would there be a room for appeal where we consented for it? We made a bargain with them, so it's as small as consent judgment. So we agreed to it. So there's no need of going to an appeal. Yes, sir. Thank you. Thank you. Here to give effect to the judgment of the High Court delivered today. Ours is to enforce what the court said. The court, in judgment, made an order that the shrine be destroyed and burnt down. So that's why we're here. And also the Homeland Security law made it explicit that any premises where such offense has been committed, that the premises is forfeited to the government of Anambra State. So we are here to carry out the order of the court and also to give effect to the Homeland Security law, to the fact that this place, the premises now, is the premises of Anambra State government. It belongs to Anambra State government now. So we've taken effect to that. First and foremost, I'm happy. And I thank the governor of Anambra State, Professor Charles Chuma Soluga, for his doggedness. At least today we are vindicated. Okay? Because when the whole thing started, people thought it was a drama and all, name it what. So but today, the court has declared it a crime. The court has made it clear that it's now a crime. It's no longer a suspicion of crime. So my advice to the teeming youth of Anambra State is that they should learn lessons from this. Okay? They should know there is no shortcut in life. Everybody should desist from this thing, OKUKO, or whatever they call it. There's nothing in it. And as they can see, look behind. You see in the rubble there is the so-called OKUKO. Okay? If there are no powers there, if there are powers there, it won't be like this. So we advise our youth to look for something else to be useful to themselves on this site. This is AKI'S Shrine at Oba being destroyed based on the court judgment today. You can see this is the temple. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Okwu ihe gbasara akwa ọkụkọ a abụrụla nke na-akpọtụ akpọtụ kamgbe ụnyaahụ, dịka onye ọbụla ma ọtụtụ ndị mmadụ amalitela kwuwe uche ha. Ụfọdụ bụ ndị hụrụ ya bụ akwa ọkụkọ n'anya nke ukwuu na-ahụta ya bụ ikpe nke ekpere dịka mmegide. Ha sị na kedu ihe ga-eme
o ji bụrụ nnọọ akwa ọkụkọ ka a ga-ama ikpe, n'agbanyeghị na Akwa jikwa ọnụ ya wee kwuo si na ikpe mara ya, mana ụfọdụ ndị mmadụ achọghị ịma nke ahụ. Ụfọdụ ndị na-ahụta ya dịka a na-azọgide ọdịnala ụkwụ, ebe ụfọdụ ndị mmadụ ndị ọzọkwanụ bụ ndị ọdịnala na-ekwusi na ya bụ ikpe kwụ ọtọ. Mmadụ dịka Nze Tobe Osigwe bụ otu onye ọdịnala anyị ma nke ọma na ire ọkụ efere mba ụwa na-edepụta ihe mgbe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ka anyị gụpụta ihe o dere ebe a gbasara ya bụ ikpe nke ekpere Akwa ọkụkọ. Ọ sị, now that Akwa ọkụkọ has pleaded guilty, Akwa's biggest offense was some criminals in police net were linked to his shrine, linked in the sense that the criminals confessed he made charms for them. Now, understand this. Akwa, as a native doctor, did not send these men of underworld who visited him for protective charms to steal or commit crime. His offense was fortifying the criminals. One may argue he did not know they are criminals. As one who is actively involved in Igbo tradition, I will tell you it's impossible. A dibia is like a lawyer. It's said there are two people you should never lie to, your lawyer and your doctor. More also, it's only when someone tells you as a dibia what they are into, it is only then you can decipher the kind of charm you can promise them they need to be successful in their mission. So it's highly impossible to claim that Akwa did not know he was aiding criminals in the pursuit of their criminal enterprise, although a lawyer can argue in this direction. This brings me to my message. Why should a dibia, who by all standards should be the most noble soul, the most upright member of his community, be fingered as a bulwark of corruption behind criminal elements? We always hear pastors and Christian clergy love money, but if truth must be told, there are things we hardly hear about that office. They may even low-key be guilty of such things, but in the eyes of a common man, a man of God cannot and should not be involved in such. Unfortunately, Igbo dibia, in the eyes of the common man, is an office certain level of morality is not attached to. It is believed anything you want to do, a dibia can help you achieve it, no matter how sacrilegious such thing is. This is why some erroneously believe Akwa is merely doing his job as a dibia. It is this very optics of immorality as part and parcel of dibia modern Igbo traditional practitioners must strive by all intents and purpose to correct. A modern-day dibia should be seen as a therapist, a teacher, a healer, or a diviner. As far as dibias continue to project themselves as purveyors of charms, evil magic, and reckless lifestyles, the eyes of the modern law, Oyibo, will be upon them. The law of nature is simple: rebrand or perish. Ezikolomo, Igbo consciousness teacher. Weburu otu aka ya bụ Nze Tobe Osigwe si wee dee uche ya gbasara ya bụ ikpe nke ekpere Akwa ọkụkọ tiwara akị. Ma onye ọzọ anyị ga-agụpụtakwa ihe o dere gbasara ya bụ ikpe ekpere Akwa ọkụkọ bụ nwanne anyị nwoke bụ onye ụkọchukwu ụka Katọlik bụ Fada Angelo Unegbu. Dịka o si wee dee nke ya, edemede nke mbụ o dere, ọ sị, Akwa and today's court judgment. Before ever Akwa and co were arrested, I had made several posts against OKUKO and the prosperity gospel merchants. Different tactics, but serving the same master, the god of Mammon. After the arrest of Akwa and co, I made several posts asking why the prosperity gospel merchants, who are also deceiving our people and luring them into crime, were not also arrested. I made posts asking about the long detention without trial. Many said it was because human parts were found in their shrines, and I said, why can't they be convicted and jailed if that is the case? After 13 months, Akwa has been sentenced to 2 years, 11 months remaining. In addition, his shrine was destroyed and burnt. Of course, many will attack me for what I will say now, but I'm not bothered as long as I'm
talking from the point of justice rather than emotions. 1. The law in which he was judged was only made after the governor had announced his intention to begin to arrest native doctors. New laws do not punish offenses committed before their promulgation, otherwise it is witch hunting. Today's judgment, according to Daily Post, reads, under the law, anyone who claims to possess powers to heal or make one rich through certain magical means like OKUKO is liable to 2 years imprisonment. No mention was made of any human parts. My questions: what of the prosperity gospel merchants who sell objects for prosperity, getting husbands, visas, etc. without due process? When will their own arrest and jail term begin, or does this law exclude them? Why haven't other perpetrators been arrested since the law was enacted? Conclusion: justice can only build a nation when it is not biased. AKWA and Co. were bad influence on the youths, but they are not alone. The prosperity gospel merchants are their partners in crime. It is good that he was made an ambassador for youth reorientation so that he can join hands to redirect those he misled. But what if he decides to open a church and begin to do the same thing in a way that pleases God? Time will tell if Akwa's arrest and sentence solved a problem or compounded one. Final conclusion: Oyibo democracy and legal system are not for black people. With them, we shall continue moving in all directions, but in no direction. Fada Angelo Chidi Unegbu. O wee bụrụ otu a ka ya bụ onye ụkọchukwu si wee dee uche ya gbasara ikpe nke ekpere Akwa Okuko tiwara akị. Ọ sị na ikpe ekpere ya dị njọ, mana ọ sị kedụkwanụ maka ndị na-eme otu ihe ahụ Akwa na-emezi ya n'ụdị ụka. Ọ pụtara na iwu ahụ eji wee kpee Akwa Okuko ikpe anaghị emetụta ndị ahụ? Ọ pụtara na ndị ahụ karịrị ya bụ iwu maka na ha na-eme nke ha n'ụzọ ụka? Ọ dị mma, ma gị bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a, deere anyị ebumnuche gị, otu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiri na ihe nke anyị gụpụtara ebe a. Deere anyị ya na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Ụmụnne m, ka emesịanụ, tụsara m ihe onyonyo a.